For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. இந்தியாவின் ஆட்சி மொழி இந்திய மொழிகளிலே மிக தொன்மையான மொழிதான் ஆட்சி மொழியாக இருக்கணும். இது வைக்கப்பட்ட கருத்து. ஒருவர் எழுந்து சொல்லுகிறார், இந்திய மொழிகளிலே மிக தொன்மையான மொழிதான் ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தமிழ் மொழிதான் இந்திய மொழிகளிலே மிக மிக தொன்மையான மொழி. இதை எந்த வரலாற்று ஆசிரியனும் எந்த தொல்பொருள் ஆய்வு அறிஞனும் எவனும் மறுக்க இயலாது. இது அடுத்த வார்த்தை. எனவே தமிழ்தான் இந்தியா நிலத்திலே மிக மூத்த மொழி. எனவே தமிழ்தான் ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும். அந்த தமிழ் மொழி என் தாய்மொழி என்பதில் நான் பெருமை அடைகிறேன் என்று பேசுகிறார். நீங்க உருதை போய் ஆட்சி மொழியாக கேட்பீங்கன்னு பார்த்தா தமிழை கேட்கிறீர்களே, என்ன காகிதம் இல்லத்து என்று சிரிக்கிறார் நேரு உட்பட. அப்போது நம் தாத்தா சொன்னது, என் அன்பிற்குரிய தம்பி தங்கைகளின் அருமை பெற்றோர்களே, நான் அல்லாஹ் என்று அழைப்பதற்கு முன்னே அம்மா என்று அழைத்தவன். இஸ்லாம் எங்கள் வழி, இன்ப தமிழே எங்கள் மொழி என்ற முழக்கத்தை இந்திய பாராளுமன்றத்திற்குள் முழங்கியவன் நமது தாத்தா காகிதம் இல்லத்தவர். அவர் காட்டிய வழி. அதற்கு பிறகு என் அண்ணன் பழனி பாபா. மதம் என்பது நாம் ஏற்றுக்கொண்டது. ஓரிரை ஏற்று நபிமொழி வழி, நபிமொழி நின்று நபி வழியை ஏற்று ஓரிரை ஏற்று நாம் கொண்டிருக்கிற மார்க்கம் என்பது நாம் ஏற்றுக்கொண்டது. ஆனால் தமிழும் தமிழர் என்பதும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. அது உங்கள் பிறப்பின் அடையாளம். இன்னைக்கு நேத்தல்ல, இதை நன்கு விளங்கணும், போட்டு குழப்பிக்கிற கூடாது. நான் இஸ்லாம், ஆனால் அரேபியாவில் இருக்கிறவன் என் ஆள் இல்ல, அவன் அரேபியன், நான் தமிழன். நான் இஸ்லாம், அதே ஓரிரையை ஏற்று நபி மொழியை ஏற்று அதன் வழியை நடக்கிற ஒரு இஸ்லாம். ஆனால் நான் தமிழன், அவன் உருது. பாகிஸ்தானில் இருக்கிறவன் நான் ஒன்றல்ல. இதுக்கு வரலாற்று சான்று இருக்குது. முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் அடிமை இந்தியாவிற்குள் மதக்கலவரம், வெள்ளைக்காரன் ஆள்கிற போதே மதக்கலவரம், வெள்ளைக்காரனிடம் அதிகாரம் இருக்கும் போதே இவர்கள் அடிக்கிறார்கள். இவர்களிடத்தில் சுதந்திரம் போனால் நாம் வாழ முடியாது என அந்த சிந்தனையாளன் சிந்தித்தான். உறுதியாக பிடிவாதமாக நின்றார். தனி பாகிஸ்தானை தவிர வேற தீர்வில்லை என்ற. ஓராண்டுக்கு முன்பே விடுதலை பெற வேண்டிய இந்தியா திணறு. 46 பெற்றிருக்கணும் விடுதலை. யார் போய் பேச பேசினாலும் மான்பட்டன் பிறகு சொல்றாரு, ஜின்னாவை
சரி பண்ணிட்டு வாங்க. சின்னாவை கன்வின்ஸ், அவர் சொன்னது சின்னாவை சரி பண்ணிட்டு வாங்க. ஒருபோதும் ஒத்துக்கல. ஆள் தான் ஒல்லி உருவான், நோஞ்சான், உறுதியான சிங்கம். ஒருத்தன் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. வழி இல்லாம ஒரு நாள் இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்கு முன்பே பாகிஸ்தான் விடுதலை ஆயிப்போச்சு. ஓர் இறை ஓர் மார்க்கம் பாகிஸ்தான் போயிட்டுது. அங்க போய் பாகிஸ்தான் ஆட்சி மொழி உருது. டாக்கா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் என்ற ஒரு மாணவன் எழுந்தான். என் தாய்மொழி என்னதுன்னா, இதுதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரலாற்று படிப்பு. ஒரே இறைவன் தான், ஒரே வழிதான், ஒரே மார்க்கம் தான். ஆனால் நீ உருது, நான் வங்காளி, என் தாய்மொழி என்னானதுன்ற கதை முடிஞ்சு. போர், மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். இந்தியாவிற்கு அகதிகளாக கிழக்கு பாகிஸ்தான் மக்கள் வந்தார்கள், இஸ்லாமிய மக்கள். மேற்கு வங்கத்தில் சித்தார்த்த சங்கரே என்ற காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் ஆண்டு கொண்டிருந்தார். அவர் இந்து. இங்க இருக்கிற மரபுப்படி, சட்டப்படி, சமூக அமைப்புப்படி இந்து. செத்து விழுகிறவன், தாக்கி விரட்டப்படுகிறவன் இஸ்லாம். ஆனால் சித்தார்த்த சங்கரே அடிபடுகிறவன் இஸ்லாம் என்று நினைக்கல. அன்னைக்கு அம்மையார் இந்திரா காந்தி பிரதம அமைச்சர் எந்திரிச்சு சொன்னார், அங்கே அடிபடுகிற என் மக்களை, என் இன மக்களை காப்பாற்றுகிறீர்களா, ராணுவத்தை அனுப்பி காப்பாற்றுகிறீர்களா, இல்லை என் காவல் படையை அனுப்பி காப்பாற்றவா என்று கேட்டார். இந்த புரிதல் என்னிலும் இளைய என் தம்பி தங்கைகளுக்கு, இளைய தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு சரியா புரிஞ்சுக்கணும். சித்தார்த்த சங்கரே அடி வாங்குறவன் இஸ்லாம் என்று நினைக்கல, தன் இனம் சார்ந்தவன் என்று நினைச்சான். இங்க என்ன தெரியுது? மார்க்கத்தையும் தாண்டி மொழியும் இனமும் தான் நின்றது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க. இங்க நான் கிறிஸ்துவன்னா எவனும் ராபர்ட் கிளைவ் வாரிசு இல்லை. இங்க இருக்கிறவன் நான் இஸ்லாம்னா பாபரன் பேரனையும் பேசி நாங்கள் இல்ல. முகலாயர்கள் வந்திருக்கலாம், நாங்கள் வந்தவர்கள், இங்கே இருந்தவர்கள். இதை நுட்பமா விளங்கணும். இதத்தான் எங்க அண்ணன் பழனி பாபா சொல்றாரு, நான் அங்கதான் இருந்தேன், மார்க்கம் என்னிட்ட வந்துச்சு. ஏன் வந்துச்சு அந்த மார்க்கம்? ஏன் அந்த மார்க்கத்தை ஏற்றேன்? பல்லப்பேலே வாடா, பரப்பேலே வாடா என்று கூப்பிட்ட இடத்துல வாங்க பாய் என்றான். பறையனாகவும் பல்லனாகவும் இருப்பதை விட பாயாக இருப்பது மேல் என்று போட்டான். இதான் நடந்த கதை. தட்சாலி ஓரானர் இவ்வளவுதான். பார்த்தா தீட்டுன்னா, தொட்டா தீட்டுன்னா, முட்டிக்கு மேல வேட்டியை கட்டுனா, பள்ளிக்கூடம் போகாதேன்னா, தெருவில் நடக்காதேன்னா, எச்சிய துப்பாதேன்னா, படிச்சினா நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் மைத்ராச ஜோதிகன் வாயாலே தின்று வாயாலே மலம் கழிக்கும் வவ்வால் முகம் கொண்ட பேயாக பிறப்பாயினா, அடுத்த ஜென்மத்துல பேயாக நாயாக, இப்ப படிச்சு மனுஷனாகனா போயிட்டான். இதுதான் நடந்த கதை ராஜா. நாங்கள் சத்தியத்தின் மக்கள், சத்தியத்தை பேசுவோம். நீ ஓட்டு போடு, போடாம போ. நாங்க ஓட்டுக்கான பிள்ளைகள் அல்ல, இந்த நாட்டுக்கான பிள்ளைகள். On February 21st, 2020, a worried Zarina went to the Kolkata Park Street police station. I need to file a missing complaint report. My husband went to buy medicine yesterday and never came back. Zarina produced Ahmad Ali's Aadhaar card and passport to verify his credentials to the police officer. More than a month passed, but there was no sign of her husband until she saw a newspaper report. Bangladesh captures murderer of Mujibur Rahman. It was then she learned that her husband Ahmad Ali was actually Captain Abdul Majid and the prime accused in the plot to assassinate the country's founder, father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman. The story starts 50 years ago. After the formation of Bangladesh, left-wing insurgents waged a brutal war against the Mujibur Rahman government. Panicked on June 14, 1975, Mujib imposed emergency, abolished all other political parties and took away the press's freedom. Incidentally, just 10 days later, Indira Gandhi did the same in India. But back to Bangladesh. Soon after the declaration, at Major Syed Farooq Rahman's wedding anniversary party at his home, a bunch of 7 like-minded army majors got together and hatched a devious plan that would forever change the fate of an entire nation. Bangladesh can't carry on like this. We will be destroyed. Something must be done. As they had planned, Majid took out weapons from the Bengal Lancers armory.
Then in the early hours of August 15, 1975, the 7 conspirators, along with a few army captains and Risaldars of the Bengal Lancers Regiment, gathered and divided themselves into 4 groups. One group went to Sheikh Mujib's house, another went to one of his nephew's houses, a third to his brother-in-law's house, and the 4th and the largest group fanned out to restrain troops loyal to Sheikh Mujib. Sheikh Mujib's residence, morning 5:30 am. Sheikh Kamal, Mujib's eldest son, was killed at the reception area of his house. Next came Chief of Military Intelligence, Colonel Jamiluddin Ahmad, who was telephoned by Mujib. Some of your men have barged into my house. Control the situation. Jamil immediately rushed to Mujib's residence. Are you out of your brains? Stop this, now! Jamiluddin was shot at the gate by the men guarding the outside entrance. Inside the house, they killed Mujib's wife, Sheikh Fazilatun Nisa Mujib, his younger brother, Sheikh Nasir, and his younger son, Sheikh Jamal. Mujib's youngest son, Sheikh Russell, around 10 years old, and his 2 daughter-in-laws were also shot dead. Sheikh Mujib still refused to surrender or withdraw his orders for the emergency and ended up being shot. The assassins did not even spare Mujib's guards and servants who were hidden inside the toilets. From his entire family, only 2 daughters of Mujib, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, who were abroad studying in West Germany at that time, survived. The second unit went to Sheikh Mujib's nephew, Fazlul Haq Mani's house and killed him and his pregnant wife, Arzu Mani. The third group, which included Majid, went to his brother-in-law, Abdur Rob Sarinabad's house, killing him and several members of his family. Majid didn't stop there. Immediately after the killings, he took over Dhaka radio station, getting control over communications of the country. The 4th and largest group was sent to repel the expected counterattack by Mujib loyalists. But after a brief fight and a loss of 11 men, security forces loyal to the president surrendered. A few weeks later, in early November, Majid went to Dhaka Central Jail with his group of army officers to complete the job, killing the 4 national leaders who were arrested soon after the assassination and still remain loyal to President Mujib. It is believed that Deputy Army Chief Ziaur Rahman had at least an inkling of the events to follow. On the day of the assassination, when Zia was informed about the news, he was supposedly shaving and did not show any surprise about the development. Sir, President Mujib has been assassinated. So what? Vice President is there to take charge. After the assassination, Ziaur Rahman briefly became the new army chief before being ousted and put under house arrest by other army officers. Successive presidents condoned the killing of Mujibur Rahman. President Khondakar Mushtaq Ahmad declared martial law and promulgated the infamous Indemnity Ordinance. Killers of Mujib are the brightest sons of the armed forces and will be protected from prosecution. In 1979, Ziaur Rahman, now in a turn of events, was reinstated as President of Bangladesh, but he too protected the assassin. The Indemnity Act continues to be valid, rewarding Captain Abdul Majid with foreign postings in Libya and Senegal. After Captain Majid quit the army in 1980, he was appointed to the rank of Deputy Secretary at the Bangladesh Inland Water Transport Corporation and also served as the Director of the Department of Youth Development and Department of National Savings. He often publicly boasted, "It was me. If I was not there, the plan could never have been executed." But things began to look shaky for him when Mujib's daughter Sheikh Hasina, who had taken refuge in India, returned to Bangladesh on May 17, 1981 in a bid to attain power. 13 days after Sheikh Hasina's homecoming, President Ziaur Rahman was assassinated as dramatically as Mujib was. Following Ziaur Rahman's death, his vice president Abdul Sattar swiftly called for elections and became president of Bangladesh. However, he failed to end the squabbling within the civilian leadership or gain the military's trust. In these unstable conditions, Hussein Muhammad Irshad, who was the military general then, seized this opportunity and ousted the president with a disciplined, bloodless military coup. After becoming president, Irshad continued Ziaur's policy of immunity to the assassin. In 1990, the warring family of the 2 assassinated presidents, Mujibur's daughter Sheikh Hasina and Ziaur's wife Begum Khalida Zia, left aside their personal differences and joined hands for the first time, mounting street protests and hartals against Irshad, after which he was forced to step down, arrested and put into jail on corruption charges. The resultant 1991 general elections in Bangladesh, the first to be considered free of military influence, brought to power Ziaur Rahman's wife Khalida Zia's Bangladesh Nationalist Party.
who held on once again in the 1996 elections when Sheikh Hasina's party, the Bangladesh Awami League, fell 5 seats short of majority. But the former military dictator of Bangladesh, Ershad, contested elections from his prison cell and won enough seats to enable Sheikh Hasina to become Prime Minister of Bangladesh. The first thing Sheikh Hasina did was, you guessed it, The immunity given to the killers of the country's founder, Sheikh Mujibur Rahman, is hereby revoked. a trial court was constituted. While the police searched for Captain Majid high and low in Bangladesh, before the trial even began, sensing the danger, he had illegally sneaked into India, where he began to work as a teacher in a madrasa, living a pious, nondescript life at Bedford Street, Kolkata as Ahmad Ali. Neighbors of a poor widow Zarina brought his proposal to her. Marry Ahmad, you have a responsibility towards your child. He can support you. She had no idea that the pious man she married was actually a ruthless killer. By this time, the lower court of Bangladesh had already given the death sentence to 15 of the 20 army personnel allegedly involved in the assassination, including in absentia to Captain Majid, who was among the 6 absconding. The Bangladesh Supreme Court in November 2009 ratified the decision and ordered the hanging of 12 of the convicted 15. 2 months later, 5 of Sheikh Mujib's assassins were hanged. Colonel Rashid Pasha died a natural death while on the run, and the balance 6 were still absconding. But Bangladesh was determined to find the missing 6. We will bring all absconding fugitives from abroad and execute them. According to Bangladesh's official version, Majid was arrested by a team of counter-terrorism and transnational crime unit when he went to visit a shrine near Mir. Though it is believed he went back to meet his family that he had left when he escaped to India. But CCTV footage shows that Majid was identified and followed as he crossed the border, probably in Mymensingh on March 15, and possibly kidnapped and smuggled into Bangladesh, brought to justice and hanged on April 12, 2020. After this covert operation, it is likely that the Indian High Commission took offense and warned Bangladesh. You cannot do such things on Indian territory. If you have information on others, we will arrest them as per protocol. Soon, Indian authorities arrested Risaldar Muslimuddin and handed him over to Bangladesh on April 21, 2020. However, Bangladesh has not confirmed the handover, and then amidst the coronavirus outbreak, the news got buried. The location of one more of the absconding has been identified. Noor Chaudhary is hiding in Canada, and the officials of the 2 countries will find out a way for his extradition, while the others are believed to be in hiding in the US, Libya and Pakistan. The hunt has been going on for 45 years and will continue till the other 5 are either apprehended or die a natural death. Bizbo's Limerick. Abdul Majid changed his name to Ahmad Ali and lived in Kolkata relatively free. But the deadly assassin eventually paid for his sin. Just goes to show you can run, but you can never flee. Subscribe to Bizbo's channel and be sure to click on the bell icon. Be the first to know when Bizbo releases a new video.